Hujambo, habari za leo, habari za asubuhi, habari za jioni, popote pale unaponisikiliza. Yawezekana ikawa ni asubuhi ama mchana ama jioni. Changu ni kukwambia habari yako. Basi leo nina bahati sana ya kuwa na mgeni maalum kwenye kipindi hiki ukipendacho. Na mgeni huyo baada ya muda kidogo nitamtambulisha kwenu. Na nimesafiri kama nilivyowaambia kutoka mji ninaoishi mpaka mji wa Atlanta, jimbo la Georgia, na nikampata kijana huyu, kijana mtanashati kama mnavyomtazama pale. Ni kijana mtanashati, kijana anayemjua Mungu, kijana anayempenda Mungu. Lakini basi mimi nisiongee mengi, yeye atutambulishe yeye ni nani na anafanya nini. Karibu sana mgeni wetu. Asante sana. Mtazamaji wetu anatamani kukujua wewe ni nani, majina yako na historia yako fupi na ndefu. Karibu sana. Asante. Kwa majina naitwa Peter John Douglas Mgalu. Nimeokoka na mpenda Yesu. Mimi nimezaliwa Tanzania, mji wa Arusha. Na kwa wengi wanaofahamu Mount Meru Hospital, mimi ndo nimezaliwa hapo Mount Meru Hospital. Nimekuwa nikiishi Tanzania kwa muda mrefu kidogo. Tangu utotoni nimelelewa pale, nimekulia pale. Alafu Mungu akatubariki, nimeenda shule pale, nimeenda nakumbuka nafikiri inaitwa middle school na high school, nimeenda hapo. Ndio ujana wangu wote ulikuwa ni Arusha, Tanzania. Kwa sasa wakati huu niko Marekani hapa. Tulikuja hapa na wazazi, nilikuja na mama na baba na mdogo wangu, na tumekuwa tukiishi hapa kwa muda wa miaka 15 sasa. Nachofanya wakati huu sahihi, nilienda shule hapa baada ya kuja hapa mwaka 2008. Nilienda shule hapa high school miaka hiyo 3-4 iliyokuwepo hapo. Baada ya hapo mimi niliingia jeshi la United States of America. Nimekuwa hapa kwenye jeshi la United States of America kwa muda wa miaka 11 sasa. Nilienda shule online na vitu kama hivyo, wanipeleka trainings. Na haswa kazi yangu ndani ya military ni wheel mechanic, ni mechanic wa magari ya kijeshi. Magari makubwa, madogo, chochote chenye matairi na tracks tunatengeneza kabisa. Nimekulia hapa Marekani kwa hiyo miaka 15 na mpaka sasa bado ninaendelea na mpango wangu ni kupanga kuretire kwenye upande wa vitani jeshini. My goals for me is to also have a business. Na nataka kuwa mfanya biashara, haswa ya kufungua auto repair shop ambayo inakuwa nikitengeneza magari na kuwasaidia watu ambao wenye shida mbalimbali za teknolojia, especially in vehicle industry. Okay. Labda watazamaji wangu wangetaka kujua nini kwanza ulichokutana nacho, kwa sababu uliingia Marekani una miaka 15. Umeshaeleza wewe ni mwanajeshi na nini, ulienda ukasoma huku ukasoma, lakini wangetamani kujua hivi ni urahisi wa namna gani tu mtu anatoka Afrika anakuja anaingia Marekani, tayari ameenda amekuwa jeshini. Tueleze in details. Baada ya kumaliza shule ama ulipokuwa shuleni, kuna wakati mlikuwa mnafunga shule, labda mnajaribu kazi fulani, ama labda ulipomaliza ulianza kazi fulani. Twende ngazi kwa ngazi, nafikiri itawasaidia sana watazamaji wangu. Wewe ni wa muhimu sana. Sawa. So for after high school, when I graduated from high school, I started working. And basically what I was doing was I worked at a cheesecake factory. It's a company where you
package and put things together in a box where it gets prepared and getting ready to send to like restaurants. So I did that for a little bit amount of time. It was within 2 years, and the environment over there was really cold and it was really tough. So that brought a really different experience for me. I had to learn how a fast-paced job really usually goes, but at the same time, I was able to, you know, think for something better for my future to make me change that career or that job at that point. So from there, I decided I wanted to go to do something different, and so I ended up getting another job at a normal, I would say, what should I call it? Just like a store. So it was like a store. It's basically a retail store. Retail store. So I started working there for roughly about 2 years, and that was really hard and really tough. And that made me change my mind too, to decide, hey, I want something better for my life. I wanted a career path. I want something that's more reliable. So I decided the best decision for me was to join the military, because on top of that, there's benefits of where you will be able to go to school. They'll pay for your school, for your education. On top of that, they'll give you medical benefits, where you will benefit as far as to, like, you know, if you have issues, dental, vision, hearing, and all that stuff was taken care of. So I decided to leave that job, and one day out of nowhere, I decided I want to go to join the military. So I went in the military, and basic training, it was really the hardest part of my life, because I had to really persevere the difficulty and the issues that I had to overcome. Every training is just very difficult, for sure. Yeah. Nafikiri mtazamaji wetu kama ulivyomsikia mgeni wetu kwamba ameishi miaka zaidi ya 14 hapa, labda 15. Nafikiri unaweza kumuelewa, simuona tayari tumesharukia kwenye lugha nyingine, lakini naamini ya kwamba umemuelewa vizuri. Lakini Peter, kuna kitu kilichokusukuma kwenda kwenye hii career ya military, labda hasa ulipokuwa shuleni, labda kuna program fulani labda ulikuwa unaihudhuria, na hiyo program ikakuchochea kwamba basi kumbe hiki ndio mimi nafikiri nitakifanya. Kuna chochote ambacho kiliweza kukuchochea labda? Yeah, so for me, just initially when I was young, my passion has been serving and protecting others. Yes. I feel like that has been a call in my life, is really being there for others, especially caring about humanity. Yeah. So I felt the need and the passion to protect men, women, and children, especially women and children, because at that level, they're the most vulnerable aspect in the society. So initially, I wanted to join the law enforcement. I wanted to become a police officer. But for some reason, you know, the changes and the desires towards the career path, it made me lean towards the military, because what the military had offered me was also travel abroad, to visit other countries, to get the experience and tradition from other states and other cities. So for me, that was the main goal for me, to try to go that side. So really the decision came from wanting to do something indesirable from my heart towards others. Is what I'm doing right now. Okay. Mtazamaji wetu, naamini ya kwamba umemuelewa katika kujieleza nini kilimsukuma kufanya hivyo. Alikuwa kwenye program ambazo zilimfanya aone kwamba anahitaji kuwatumikia umma ama kutumikia watu kama ulinzi fulani, haswa labda kuwa polisi, niweze kuwatetea watu, na hicho ndo kikapelekea mpaka akafikia
hapo alipotueleza. Labda sasa Peter, utueleze katika safari yako hii ya kuwa military na nini, wewe haswa kimaisha, yani asili ya maisha yako kwa sasa hivi ama toka ulipolelewa, ni kitu gani kinachokusukuma wewe kuendelea kuishi katika nchi ya ugeni na ukafurahia na ukawa tuseme katika hiyo position ulionayo? Nguvu gani iliyokusaidia wewe? Kuna vijana pale wanatamani kukusikiliza. Okay, so the most thing that really, I guess, gave me the passion and the desire and also uplifted me is being very stable on a Christian foundational aspect of it. I grew up in a very religious background family, especially Christian, and to be exactly Pentecostal Christian. We were raised really deep, close to God, and we took that very deep in our heart to where it helped us in our future presence right now. For me, I think being able to really rely on God is what pushed me to where I'm at right now. Being successful in life, I think, is very important because when you put God first, everything comes. Yes. God says, seek me first and everything shall be provided. You shall see it. So for me, I invested most of my time knowing that trusting God would completely make my life much easier and very successful. So the really deep, true answer into this is that I relied on God. That's a good answer, Peter. Na msikilizaji wetu pia nafikiri umemwelewa vizuri Peter. Lakini ulipokuwa unatueleza habari za kazi yako, ukatuambia unafanya, wewe ni kama ni mechanics. Unatengeneza magari ya jeshi. Lakini sasa hapo ndio pia umetupeleka mbio sana, kwamba umetuambia kwamba umekuwa na training, shule, nini. Hizo shule zilikufikisha wapi? Yani zimekupandisha kuwa nani kwenye kazi yako? Okay, so for the school and the training during the military career, it has made me rank up in a rank structure. Right now, as it is, I am in charge of soldiers. I'm a sergeant in the military. And so as a sergeant in the United States Army, you are responsible of taking care and leading soldiers. And mainly you're leading soldiers, whether it's to educational level, spiritually and emotional side of it. You're responsible for any decisions they make. You're responsible for how their well-being and how they conduct themselves during a mission or whatever you're in the environment of training. So that has been really the most challenge in my life too, is just not being in the military, is also being a leader in the military. So that's the most rewarding part right now. Naamini umemwelewa vizuri na umemsikia Peter alivyojieleza hapo. Sio mtu mdogo bwana, ni mtu mkubwa. Amejieleza vizuri, nafikiri umeelewa, na kama mwingine hujaelewa, ni vizuri kumuuliza yule aliyoko pembeni yako kwamba kuna kitu ambacho sijakisikia vizuri, alisema hivi na hivi, na atakuelezea. Peter, kwanza tunashukuru sana kwa wewe kuwa pamoja na sisi. Asante. Lakini kabla hatujamaliza, wako watu wanatutazama, wako vijana kama wewe wanatutazama. Aise, mwingine anasema ninatamani ningeenda kwa Marekani. Yani mtu ametoka hapa ameshakwenda kuwa mwanajeshi, ameshakuwa na vyeo vikubwa namna hiyo. Yani huyu labda mshahara mkubwa sana, huyu bwana atutumie kapesa na nini. Na je, anatamani na yeye aje. Unamwambia nini huyu mtu anayetamani kuja huku? Je, kuna urahisi wa kuja, na akija anakuja kuwa tu kama wewe mara moja anaweza kufanikiwa? Yeah, really it's really hard. I would say it's really hard to really, how should I say it? It's not really easy to just come and then have a job and then all of a sudden you have money and then all of a sudden you're doing this, you're doing that. It really takes, the only thing I would say this country is very good at giving you the opportunity.
opportunities are there, but the hard working comes from you. The hard working and the choice of really wanting to do something has to be from you. So nothing is given in this world. Nothing is for free. Everything you have to work hard for it. And in my life, I had to work hard for it. I know there's certain times where I've gone through the level of where I feel like quitting, I feel like giving up, but my only motivation on this was the family that stands behind me, that supports me, and looking back, knowing that, hey, if I fail this, I'll, let them down, is what made me keep up, my head up, and is what made me push through and, go through it. To really say about coming to America, there's those options out there that they give, whether you could do lottery to come to America. It's a game where you play it and you win and be able to come to America. You could also do student visas, where you also give an opportunity to come and go to school here. Things like those you can still apply. It's not always guaranteed that you will get it, but the more you apply it, the more chances you're giving yourself to get it. So they're out there, they exist, and there's a lot of opportunities to get there and to be able to come to the United States of America. But that depends on how consistent you're applying and how determined you are. So the point of not giving up is what really makes you very successful to get where you at. Asante sana Peter, kwa kuweza kufika na kuweza kukubali kukaa chini mwanajeshi kama wewe, kumkalisha chini na kuweza kuongea naye. Ni nafasi, ni fursa nzuri sana, ni fursa kubwa sana. Tunasema asante. Je, uko tayari kwa wakati mwingine tutakapotaka uzungumze na watazamaji? Uko tayari kufanya hivyo? Ndio, niko tayari kabisa. Basi mtazamaji wetu, nafikiri na wao umefurahi sana kusikia habari za Peter John Douglas Mgalu. Ndio. Na kwa taarifa tu, kama umekuwa ukifuatilia klipu za video zangu nyuma, umenisikia shuhuda zangu kuhusu miujiza ambayo Mungu alikuwa akitutendea ama anaendelea kututendea mpaka sasa. Na katika muujiza, kama ulisikia habari za Meshach, basi huyu hapa na kutambulisha leo ndiye Meshach. Meshach, tuwaage watazamaji wetu.